masuk ke central dan ada limitation. Maksudnya bila center tu move away, kita tak tahu proses tu bagus ke tidak. So CPK ni proportion of variation 3 sigma between the center of process and the nearest specification limit. Dia measure difference between desired and actual dimension. Okay. Boleh tahu macam mana center tu boleh shift. Maksudnya kita kena adjust. Bila CPK tu besar daripada 1, boleh dikatakan best process. CPK kurang dari 1, dia tak meet specification yang ditetapkan. Maksudnya proses boleh ada lot of defects. Okay. So what? Okay. Kita bincang pasal project management, example of project management macam building construction, research, project characteristic yang ada single unit semua tu. Okay. Lepas tu pasal work management of project yang ada 3 tu, planning, scheduling dan controlling. Okay. Very good. Very good. You cover all the aspect that we have discussed last class. Okay. Dalam kita membuat scheduling, okay, apa approach yang kita gunakan network dalam diagram? Tu ada 2 cara network diagram. Ada 2 cara untuk network diagram. Kita nak menyediakan network diagram. Tahu kan network diagram kan? Kita menggunakan apa network diagram? Kita gunakan node dan apa? Arrow. Node dan arrow. Okay, ada 2 cara nak menyediakan network diagram. Cara pertama kita panggil apa? Siapa-siapa? Anyone can answer this? Ada 2 cara, 2 cara menyediakan network diagram. Satu adalah activity on node. Satu lagi activity on arrow. Okay, satu lagi activity on arrow. Okay, apa beza activity on node dengan activity on arrow? Apa beza dia? Kalau activity on arrow, the arrow reflects the activity while the nodes will indicate start, finish of end process, While action on node, the node will be the activity and arrow will become the process flow. Okay, correct. Tennis, right? Okay. So if we use activity on arrow, maksudnya arrow will be the activity. The node will be the beginning, or we call it start or end. Start. Starting point is shown in the node. And also ending point also in the node. That is activity on arrow. Activity on arrow. If activity on node, the node itself is the activity. So how do we show then the beginning and ending if we use activity on node? How do we show its beginning and ending? Hello? How can we show the beginning and ending if we use activity on node? Okay, I've shared with you the attendance dalam WhatsApp. Okay, now I think everyone should see my slide now, right? Hello, my PowerPoint, everyone see? Yes. On the screen, okay. So back to my question just now, if we have activity on node, okay, where is the starting and ending of the activity? How do we identify that?
Any idea? Anyone? If you don't want to talk, just put it on your chat box. Okay. How do we identify the beginning and ending? Okay, in the of the activity. If we use activity on node. Okay, so we have seen all this. Okay, I've just started discussing on activity on, yeah, this one. Okay. So we have started discussing this part, right? Last class. Okay, how do you know the beginning and ending if you put the activity on node? Anyone, please? Okay, nobody respond to the chat. Okay. Arrow, sir. Arah arrow. Arrow. Hmm. Okay. Arrow itself doesn't show the ending and beginning. Okay. Labeling, sir. Yeah, we have to label. We have to divide that node into partition. Okay. We need to divide into partition. Okay, I don't know why my screen is not moving. Right, lambat sikit. So we will do something like this partition. Partition. Okay, I'll come back to how to develop the. Yeah, we need to do like this. Okay. So that node tadi, okay, we have to partition the node into different parts. Okay, so it's basically just a circle. The node, so we divide that circle. Okay, di mana we have this part. This part ni kita panggil early start. Okay, ES mean early start. Okay, this one is okay, early start maknanya the next one will be early finish. Early finish. Okay, so what we see is the node itself is representing starting and finish. Start and end. Start and end on the same node. Okay, on the same node. So if you are looking from this side, okay, you are looking from this side. Okay, if you see from this side, you're looking from this side, you can see this as start. Okay, this start point. If you're looking from this part, you are finishing side. Okay, so we will discuss more on that. Okay, I'm just answering my question that I asked you. So if you use activity on node, okay, activity on node, so it represent both starting and ending, but where we how we look at it. Okay, is it from the back or from the front side? Okay, let's look at the activities. If you want to develop a network diagram, let's say you are given this. Let's say you are given these activities. Okay, before that, I think we just go to the logics first. The precedence diagram. Okay, this is what we call it precedence table. Precedence table. So you have it here in this precedence table. Activities, okay, the description of activities, and we have the predecessor. Okay, predecessor. So activity A, there is no predecessor, meaning that A and B, okay, can start simultaneously. No need to wait anybody. Activity C, which is construct collection stack, has to wait. Okay, has to wait for activity A finish before C can continue. Activity D,
which is pouring the concrete and install frame, has to wait until A and B finish. A and B finish, only D can start doing it. Why? Because you cannot pour the concrete until you have all the necessary building internal component finish, the roofing and flooring finish, okay? Modify roof finish and so on. So it has to wait A and B finish. So for E is build high temperature burner. Okay, this is for a project for manufacturing, paper manufacturing activities. Okay, paper manufacturing activities. Okay, for build, what do you call this? Install pollution control system. Okay, it can be done after C finish. Okay, and so on. So this is what we call it predecessor. Okay, so now how can we plot this using activity on activity on node? Activity on node. Yeah, I just sketch it on this slide. Okay, let me put it somewhere. Okay, how to do it? Okay, let me just put it small here. I think you can see. So we can have A, activity A. Nampak kan ni? Hello? Nampak. Nampak sir. Okay, A and B. Okay, A and B. A and B. Okay, boleh mula serentak because no predecessor. Okay, activity C. What happened to C? C is following A. So I can put C here. Okay. C after A finish. Okay. So we have done this. D. D is after A and B. Okay. So we have D. D will be here. So we connect A to D. Okay. And also B to D. Okay. So this is the meaning that A and B is the prerequisite for D. Okay. So D cannot started until A finish, B finish. How do we know finish? Remember that I said just now, we have this, right? So this is start. Okay, this is finish. Okay, let me see. Somebody was saying, sorry, sir, I don't, if you don't mind, can you share the slide through WhatsApp? Why through WhatsApp? Okay, we will share later. Okay, so you see now, right? Okay, so we have it. This is someone is asking from WhatsApp. I don't know why. He don't have, he cannot see or what? Okay, we will share later. Okay. Okay, so we have D. Okay, D now. Okay, right? D. Okay. So we have C. Okay. After C, you can continue with E. Okay. So E will be here. Okay. E will be there. So the next one is F. F also after C. Okay. So we can have F. Okay, I can put it F here. Okay. So I have F after C, and then G. G is D and E. Okay. G is D and E. So G is here. D and E. Okay, jadi kalau kamu buat F tu kat somewhere sini tadi, kena sapu balik lah, letak kat atas. Otherwise dia akan
tak kemas, dia akan jadi crossing, which is not nice lah. H is F and G. So you're going, the final one is H, okay, which is inspect and test, F and G. Okay, up to this point, everyone clear? Hello? How we can build a network diagram? Clear, Doctor. Okay, good. Okay, so this is what we call it network diagram. Okay, we are producing network diagram. Okay, we produce a network. Okay, so network diagram. Okay, so this network diagram is used for scheduling. Now we are using this for scheduling. Okay, we have A and B now hanging. A and B hanging. So what you need to do, you have to close this. Put another node. So this will be start. Just right there, start. Okay, you just write that it's a starting, because you cannot have a node. Okay, you cannot have a node which are hanging. You must close it. Okay, so we must close it. So it will start here. Okay, so when there is a start node is actually representing what? It's representing 0 and 0. Okay, so if you look at this, actually everything is 0 for the start. If it is needed to put a start node, start node. Same also, let's say at the end, at the end, if there are two hanging nodes, okay, you also need to add another node which is finish, okay, or end, okay, or you can say end and end node. If it is not closed, but in our case, it's already closed by H. H already closing it. Okay, anyone have any question how to do this? Yeah, I think it's clear. Huh? So this is what the note is showing. Basically, that's what we did. Huh? That's what we did. So up to this point, up to this point. This is up to this point. Activity on node. Example of Milwaukee paper example. Okay, if we were to construct another node using activity on arrow. Okay, activity on arrow. How can we do activity on arrow? Okay, can you try how to put activity on arrow? Okay, how we can construct activity on arrow? Activity on node is straightforward and easier actually, okay, compared to activity on arrow. Okay, but most of time we're going to use activity on node. Okay, how can we now show activity on arrow? Okay, so let me try it here. Okay, as we say that arrow represent activities. So we're going to have an arrow, okay, which is going to be activity A. Okay. We're also going to have activity B, also an arrow. So meaning that you have start, also you have end here. Okay. So activity B, which is on arrow, and finish there. Okay. On activity, this, okay, let's say I put the activity on arrow now. Okay, activity on arrow. Okay, we have done activity on node. Now what I'm showing is activity on arrow. Okay. In activity on arrow, okay, arrow is the activity.
the node will be the start and finish. Okay, so node will be start of activity and finish activity. Okay, so I have done this A and B. So now, how should I connect C? Okay, I should connect C to A. Okay, so A finish, start A is here. Now A continue to here. Okay, so I'm going to have C. Okay, okay, now I can do D. D is only can be done after A and B finish. A finish, A finish here, and B finish here. Okay, how can I connect now? Because it's not connected, Arrow. right? You cannot put arrow here. You cannot put arrow. How Add we can another connect? node. Add another node. Add another node. Where to add? Because this says that A and B must finish so that you can start D, but it's not connected. Can we connect direct like this? Can I connect to here B? Can or not? Cannot. Cannot. Why cannot? It's correct. It's cannot. Okay. So we Sebab B tak finish. okay, kalau kita connect B ke sini bermaksud C tak boleh mula selagi A and B siap kan? Tapi C tidak memerlukan B. Okay. Okay, somebody is saying that if you put dummy, yes, correct. Okay, we need to use dummy. Okay, you can respond to chatbot, if you also or your verbally. If you cannot speak, you can also use chatbot. Okay, we can put dummy. We could put dummy line. Okay, okay, let me make it clearer. A dummy is normally represented by dotted line. Okay, we put a dummy. Okay, let's say if I take it black color here. Okay, I put it a dotted line. A dotted line is dummy. Okay, so we put a dot line macam tu to represent dummy. What is dummy? Dummy is actually there is no activity, no actual activity. It's just zero. The time is zero. Okay, for the dummy, the time required for dummy is zero. So we just connect to this. By connecting this, so what we get is, okay, the logic has been connected. A and B completed so that we can go by D. So we can now put activity D. Now it's become logic because A and B finish. Okay, now A now connected. B is now connected to A. Okay, B is connected to A by this dotted line. So now we can continue with D. Okay, so we can put the ending for D here. Okay, untuk E can be done after C. Okay, so we can continue. This will be E. Okay, E is after C. Okay, E after C. So maybe I need to make this part smaller here. Okay, maybe less confused. Okay, let me rewrite that. Okay, this is D. Okay, so now we have E already done. F is after C. So how can we do now? F. How to connect F? F only requires C. Okay, so I can put F here. Okay, I could, oh, sorry.
That one is not correct because this is activity on arrow. Okay, you cannot put F in the circle. So I put it now is F here. Okay, F require C. Okay, so now we have done this here. Okay, G. G require D and E. Okay, now we have D and E. How to do this now? We have G. We need to have G. Buat What macam is it? tadi kot. Macam tadi, maksudnya apa? Letak dummy? Rasanya tak dummy sir. Letak dummy. Do we need dummy or not? Okay, now saya ada arrow untuk G, ya. Okay, arrow untuk G. So sebenarnya dummy tak diperlukan, okay. Sebab apa? Kita boleh letakkan arrow di sini, boleh letakkan kita boleh letakkan note kat sini. Note untuk permulaan dan starting and ending, note for starting and ending. Maybe I use different color lah. Okay. Okay, let's say I have a note here. I have a note here to represent activity G. Activity G, ya. So macam mana saya nak hubungkan activity D and E kepada G? Okay, ada yang kata kena guna dummy kan? Sebenarnya tak perlu dummy. Kenapa? Kita hanya teruskan saja ini ke sini. E. Okay, ini sebenarnya kena sapu lah. Sebenarnya tak betul tu. Okay. So yang ini, anak bulat ini kita tarik dia ke sana. Okay, jadi kita sebenarnya boleh bawa D direct ke sini. Okay. Jadi yang tadi kita kena sapu lah. Yang ni kena sapu lah. Jadi kita tak memerlukan dummy. Kita boleh teruskan join. Okay, kita boleh sapukan yang merah ni. Okay, jadi logik yang masih sama. Okay, kita replace kan. This is E, this is D. Okay, so both of them joining kat sini. Kerana G, syarat G adalah E dengan D mesti siap. E dengan D siap. Okay, sampai situ. Semua faham ke? Okay, so H. Macam mana nak join H sekarang ni? Nak letak H. Macam mana H? How can we join H? Okay, kita nak ada H sekarang ni. Okay, saya nak adakan H. Like just now, sir. Like just now. Like how sir did for D and E, end up G. Okay, so this is N, this is the N. So now, sebab ini hanging macam tu kan, tak perlu sini. Mana kita boleh direct. Sini the beginning, beginning of H. And this is finish of H. So, this part kita just tarik je ke sana. And then this G, kenapa ke sini? Kita boleh buang dari situ, terus ke sini. Okay. So, jadi kalau nak buat pada permulaan tu, kalau tak sure, better guna pensel dulu lah. Lepas tu mungkin you trace balik dengan pen lah supaya nampak jelas. So, ini boleh sapu. Okay, sebelum saya sapu, saya letak label dulu lah. Sebab nanti sapu nanti tak ingat pula apa aktiviti. Div F. Okay, this is G tadi ya. G. This is G. Okay, any question? Okay, FG. So, this one kita boleh erase kan. Yang ni boleh erase kan.
Okay, sebab kita dah ganti ya, kita dah ganti F di sini. Okay, now we have complete. So apa yang nampak pelik kat sini? Is it completed or not? Depan sekali tergantung. Ha? Yang A dengan B tu tak ada ni answer. Okay, A and B nampak tergantung terbuka kan? Dia tak boleh terbuka macam tu. Macam mana nak close? Kita boleh buatkan satu kat sini dan kita boleh sapukan. Ini maknanya ini akan jadi A, ini akan jadi B. Okay. So, jadi yang merah tu boleh kita sapu lah. Tapi kalau kita dah mahir sebenarnya, kita dah tu boleh buat daripada awal lagi. Okay. So, yang merah tu kita boleh buang. Okay. Sebenarnya dia tu dah tertutup daripada awal lagi sebenarnya. Okay. So, this will be B ya. So this is A, this is B. Okay. So we have now a completed network diagram berdasarkan activity on arrow. Okay. Arrow is the activity. Okay. So jadi kalau kita kata A dan B ni, maksudnya A and B boleh mula serentak. Okay. Tak ada syarat apa. Dan dia akan siap di tempat yang berlainan tadi lah. Alright. So let us check what is you have in the apa ni? This one, this one is activity on arrow. Exactly as what I show you just now, activity on arrow. So you have a node here, which is A, and then you have B here, okay? And then in this case, dia lukis lain sikit lah dengan saya kan. Tapi anyway, this is dia punya dummy lah. Dia ke bawah macam ni. Tak apa. Yang saya tadi, dah hilang ke saya punya? Saya punya sini dummy kan. This was my dummy. Okay, tak kisahlah. Tapi the logic is there. Okay. Doktor, Yes. kalau arrow dummy tu dia boleh terbalik ke ataupun kan doktor buat tu kan ke atas. Ya. Tapi yang ni dia ke bawah. Apa? So dia tak kisah. Tak kisah. Tak kisah. Okay. Tidak ada masalah. Okay. So, okay, the last one tadi, dia edge kan? Dia edge. So, saya punya pun ada edge juga kan? Saya punya pun ada edge di hujung tadi. Okay, this part. This part, samalah. Okay, jadi saya ada kat sini, go to dummy, and then D daripada mana tadi? D, cuba cakap balik A and B. Oh, ni silap ni. Dia sepatut A kat sini. D, what is D? D is after A and B. I think silap sapu tadi tu. This is not correct. A, okay, C after A, okay, D if after. Okay, I got it now. In this case, arrow mesti ke bawah. You tahu kenapa arrow mesti ke bawah? Sebab D adalah, okay, D ni mengambil daripada dalam kes ini. So dia makna yang berbeza. A good question you ask just now. Saya tak realize that. Okay. Kalau kita nak sekarang ni kita nak D kan? D adalah selepas A and B. Kalau saya sambungkan macam ni tadi ini betul tak kalau macam ni? Okay, mungkin saya sapu lagi sebab nampak macam messy very messy kat sini. Okay. Betul tak kalau macam ni? Tak betul sebab nanti C tu dia ambil start daripada A dengan B juga. Yes, tak betul. Sebab apa? Sebab di sini kita kata kita nak letakkan D kan. So jadi maksud D tu tak sampai sebenarnya. If is D kat sini,
Okay, sebab D, tengok di sini ya, D ni ialah A and B. Okay, A and B, tapi arrow ke atas. Arrow dia mesti ke bawah baru betul. Okay, arrow ke bawah baru betul, jadi ini kena tukar. Sebab kalau arrownya ke atas, okay, D tidak memberi apa-apa hubungan dengan A. Okay, oleh kerana kita memerlukan A dengan B untuk jadikan D kan, so ia kena ke bawah. Barulah betul. So ini bermaksud after B, okay, kita teruskan D dan juga after A. Okay, dia masuk macam ni, lalu macam tu. Okay, I hope that answer your question. Senang, adakah arrow ke bawah ke atas itu penting? Yes, it's penting sebenarnya. Okay, saya overlook tadi. Sorry for that. This is penting. Sebab apa? Syarat dia D ni. Di mana A dengan B merupakan syarat untuk D. Alright, everyone understand that part? But I need to move on to the critical path. If you don't understand that construction of network tadi, mungkin the next one mungkin susah faham jugalah. Okay, kalau tak faham tulis dalam chatbot pun tak apa, ataupun bagi tahu verbally. Okay, now we have the time. Every activity itu telah diberikan masa. Activity A 2 minggu, activity B 3 minggu, activity C 2 minggu dan seterusnya. Okay, saya nak tanya, projek ini sepatutnya siap berapa hari dengan masa yang diberi macam ni? Agak-agaknya projek ini boleh siap berapa lama? Hello? 25. Okay, ada orang kata 25. Sampai 25. Tak sampai 25. Okay, kenapa ada yang kata 25, ada yang kata tak sampai? Okay, tak sampai 25, kenapa? Sebab satu minggu apa? Dia boleh perform 2 task. Dia boleh go parallel, okay? So jadi kalau 25 ni dia campur saja. Tapi kalau 25 ni kalau kita buat aktiviti macam ni. Kita teruskan aktiviti A, lepas A buat B, lepas B buat C, sampailah H. Kalau kita buat macam ni, this is serial punya approach, which is rugilah kita sebab kita tidak mengambil peluang untuk buat seperti yang di teknik yang ada dalam project management. Okay? So memang boleh buat macam tu tapi rugi sebab apa? Mengambil masa yang lama. Kalau macam ni, jumlah dia semua ni memang 25. Okay? Tapi kita tahu bahawa ada setengah aktiviti boleh jalan serentak kan? Boleh jalan serentak. Contohnya di sini, okay, saya refer kepada aktiviti on node lah sebab kita akan bincang aktiviti on node depan ni. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, startnya daripada sini. Okay, habisnya di sini. Kalau kita campur tadi 25 kan, tapi sekarang dia akan jadi lebih pendek sebab apa? Ini jalan serentak. Okay, ini pun jalan serentak. Ini pun jalan serentak. Jadi dia boleh kurang daripada 25. Bukan lagi 25. 25 tu kalau dibuat satu-satu. Okay, so this is where the benefit of using network diagram, di mana kita nak tahu projek ni sepatutnya paling cepat kita siap bila. Okay, so given the time here, okay, this is given the time, masa telah diberi. So jadi kita tak nak guna secara serial macam tu, kita nak guna project network. Kaedah yang kita gunakan kita panggil CPM. Okay, critical path method. Critical path method untuk kita mencari bilakah masa untuk projek ini boleh disiapkan. Okay, kita panggil critical path analysis. Okay, saya akan sebutkan tadi CPM ataupun critical path method. Okay, ataupun ada juga dipanggil critical path analysis lah. Di mana kita perlu mencari early start, early finish, late start, late finish bagi aktiviti tersebut. Apa yang kita buat? Ini saya sebut di awal tadi, kita boleh pecahkan node itu kepada 4 bahagian.
early start. Okay. Kalau kita tengok project activity A memerlukan masa 2, memerlukan 2 masa. Activity A memerlukan 2. Kenapa 2? Sebab dalam jadual ini telah bagi 2. Okay. Dalam jadual ini telah memberikan 2 masa. Okay. Masa yang diberi adalah 2 di sini. Okay. So jadi apabila kita buat dalam node diagram tadi, kita buat bulat macam tu, pecahkan pada bahagian dia. So jadi diletakkan di sini A sebagai label dia A, dan di sini sebagai 2. Maksudnya 2 ini adalah duration lah ni. Okay, activity duration, maknanya masa yang diperlukan untuk aktiviti tersebut. Ataupun kita panggil activity time lah. Activity time. Tempoh masa untuk membuatkan aktiviti tersebut. So you have 2 kat situ. Jadi kalau kita mulakan kosong, di sini kita mulakan kosong. Early start maksudnya paling awal mula adalah masa kosong. Setelah berjalan aktiviti A, dia memerlukan 2 minggu. So dia akan siap pada minggu yang kedua. So ini kita panggil early finish. Masa paling cepat untuk siap. Okay. So ada juga kalanya kita dapati setengah buku dia tak pakai bulat, dia pakai square. Pun boleh juga. Okay. Boleh pakai square. Tak ada masalah. Okay. As long as kita faham bahawa ini mewakili activities. Okay. Boleh letak early start di sini. Early start, early finish. Okay. Alright. So kita dah ada that method. So di bawah adalah kita guna untuk late start. Okay, late start. Dan bila late start, late finish lah. Lambat sampai, lambat siap. Okay, cepat sampai, cepat siap. Apa ni? Ya, betul. Okay, so this is late, early start. This one is early. This one is late. Okay, late. For activity A. Now let's see what we call it forward pass. Okay, what is forward pass? Forward pass adalah bila kita nak mencari bilakah masanya untuk early finish. Early finish sama dengan early start campur, okay, early start campur dengan duration of that activity time. Okay. So early start campur dengan duration for that activity lah, ataupun dengan lain perkataan activity time lah, campur dengan time lah, activity time. Okay, campur dengan activity time. Active time. So ini yang kita dapat early start. Okay. So isu dia adalah apabila ada pertumbungan lebih daripada satu aktiviti akan masuk. So dalam forward pass kita mengambil masa maksimum. Okay, masa maksimum. Nanti saya tunjuk contohnya. Okay. So this is apa yang saya cuba terangkan tadi. Early finish sama dengan early start campur activity time. Okay. So bagi node yang pertama, yang mana kita gunakan untuk joining tadi, dia semua kosong-kosong lah. Kosong start, kosong-kosong semua. So this is activity untuk yang pertama. Kosong campur 2 akan jadi 2 lah. Okay. So jadi kita dapat macam tu. So now untuk activity B, okay, kita ada 3, jadi kosong campur 3 jadi 3 lah. So jadi kalau kita tengok di sini kita start daripada kosong. Jadi kosong, yang lain semua kosong. Sini pun kosong. Okay, mungkin saya ambil sini pointer. Kosong, so sini pun kosong. Sini pun kosong. Kosong campur 2 jadi 2. Okay, kosong campur 3 jadi 3. Ini kita panggil forward pass. And then the next node adalah C. 2 di sini akan
Jadi sama juga 2 sini. Sebab arrow di sini hanya tunjuk perhubungan saja. Okay, activity on arrow, activity on node, activity on node. Kenapa 4 sini? 2 campur 2 jadi 4. Okay, so the next one. Okay, jadi kita tahu bahawa untuk dapatkan D, apa prasyarat untuk D? Tadi? Apa prasyarat untuk D? Dengan B. A dengan B kan? A dengan B. Jadi A dengan B. Jadi kita nak masuk ke sini adalah 2 ataupun 3. Jadi kita ambil yang maksimum iaitu 3. Okay, apabila kita ke depan ataupun kita punya forward pass, kita punya pilihan sekarang ni. 2 dan 3 akan masuk ke D, akan disambung kepada D. So jadi A and B adalah prasyarat kepada D. Kenapa kita ambil 3? Kan 3 adalah lebih besar. Okay, so jadi apabila lebih daripada satu arrow masuk kepada next node, apa yang kita buat adalah kita pilih masa yang paling besar. Okay, sama ada 2 ataupun 3, jadi dalam kes ni 3 diambil. So 3 diambil, campur 4 kali 7 lah. So itu apa yang berlaku sekarang. Nampak tak 2 anak panah masuk ke sini? So yang masuk mestilah maksimum. Okay, antara 2 ataupun 3. Okay, so dalam kes ni 3 lah. Jadi yang lain-lain sama je lah. Kalau kita tengok di sini 4 ini akan digunakan untuk F dan 4 ni juga digunakan untuk E di sini. 7 ni tak ada 7 bersaing dengan 8 7 bersaing dengan 8, jadi 8 akan masuk. 8 campur 5 13. So kenapa kita ambil 13? Kerana 13 lebih besar daripada 7. Okey. So jadi 13 masuk sini. 13 campur 2 jadi 15. So projek ni boleh siap berapa hari, berapa minggu? Kalau kita campur secara linear tadi dah 25 kan. So sebenarnya berapa lama boleh siap projek ni? Paling cepat? 15. 15. Okay. Jadi kita telah save 10 minggu. Okay. Kenapa kita telah menguruskan projek ni dengan menggunakan network diagram. Jadi 15 minggu boleh siap. Bukannya 25. Okay. Itu adalah yang kita panggil forward pass. Okay. Forward pass. Okay. Kita bergerak daripada belakang ke sana. This is forward pass. Yang kamu kena ingat adalah bila forward pass kena ambil maksimum. Kalau forward pass kena ambil maksimum. Kalau ada lebih daripada satu yang masuk ke node tersebut. Sekarang saya nak tunjuk backward pass. Okay, backward pass. This backward pass. You ada kelas ke pukul 2? Hello? Ada kelas ke pukul 2? Okay, tak ada. Kalau tak ada mungkin saya ambil masa dalam 2 minit lagi. Okay, backward pass. Kalau dia backward pass kita akan ambil minimum. Minimum. You just remember this rule. Okay, kalau ada pilihan. Jadi sekarang ni kita ada 15 kita masukkan 15 di sini. 15, okay, saya nak buat backward pass 15 tolak 2 jadi 13. Okay. So 13 ini akan ambil di sini 13. Ingat yang sini semuanya adalah kita panggil apa? Ini adalah late finish dan late start. Okay, late start adalah bagi dalam sini 13 tolak 3 akan jadi 10. Okay, di sini pula 13 tolak 5 akan dapat 8. Okay. Dan di sini akan dapat 8. Okay, kita copy je nombor 8 di sini sebab hanya satu saja balik. Okay. Di sini pun satu saja balik. Okay. 8 juga. Okay. So di sini kita ada persaingan. Sini ada dua yang balik di sini. Tapi sebelum tu kita kena settlekan yang ini dulu. 8 tolak 4 jadi 4. So kita ada saingan di sini sama ada 4 ataupun 10. Yang mana kita ambil untuk masukkan di sini? 4. Kita ambil 4. Kenapa 4? Kerana kita sekarang ni, saya kata tadi, minimum, dapatkan minimum. Ni, minimum ni.
we are in backward pass. Okay, kita ambil yang minimum. Kalau forward pass, ambil maksimum. Sekarang 2 arrow balik. 2 arrow balik, ambil yang paling rendah. Okay, antara 10 dengan 4, 4 diambil. 4 tolak 2, kita dapat 2. Okay. Dan di sini kita tak boleh buat lagi, kena tunggu yang ni dulu. Okay, yang ni, yang D. 8 tolak 4 akan jadi 4. So yang balik adalah 4 ataupun 2. So nak masuk yang mana? Kita mestinya pilih 2 kan? Okay. So begitu juga di sini 4. 4 tolak 3 di 1. So yang balik sini adalah 1. Yang di sini adalah 2 tolak 2 adalah 0. So yang mana nak masuk sini? 0 ke 1? Okay. So memang 0 lah. 0, 0. Jadi sekarang kita sudah selesai menyediakan network diagram dengan masa yang sepatutnya. Okay. Jadi nanti kita sambung balik next class which is esok. Kita akan tengok critical path. Critical path adalah apabila tak ada dummy dalam, tak ada slack. Okay, kita akan bincang esok lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya betul lah, you pukul 2 memang tak ada kelas. Pada kelas saya kan. Okay, tapi saya ada urusan lain. Saya terpaksa berhenti sini. Saya ada important event at 2 sebenarnya. Tapi nak bayang dulu lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you.